Hello students, we are going to discuss about chapter 7 composition and decomposition part 4. In the previous video, we have discussed about the composition, all the control flow statements, sequential statement, alternative, conditional statement and iterative statement. Now we are going to discuss about decomposition. In this video, we are going to learn about introduction to decomposition, refinement and function. So, what is decomposition? The problem decomposition is one of the elementary problem solving techniques here. So, this is the technique which is used to reduce the work of the user here, to reduce the stress also. So, here it involves breaking down a problem into smaller and more manageable problems and combining the solution of the smaller problem to solve the original problems. Okay, so if your problem is very smaller in size, it is very easy to find the solution and we can solve that problem also. In some cases, your problem will be in a big size. Okay, in such cases, it is very difficult to find the solution by a single functions or single structure. Within a single structure, we'll find it very difficult to find a solution for the complex program. In such cases, we can divide that problem into many sub-problems. Okay, we can divide that problem into many sub-problems and each sub-problems will perform the particular task and finally we'll combine all the result and we'll find the solution for the original problem here. So, for example, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு பசில் மேக்கிங்கை வச்சுக்கலாம். ஒரு மிக்கி மவுஸ் பசில் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். இட் இஸ் இன் அ பிக்கர் சைஸ், நாட் அ ஸ்மால் மிக்கி மவுஸ். ஓகே, ஸ்மால் மிக்கி மவுஸ் சைஸ் பசிலாக இருந்ததுன்னா ஒரு பர்சனாலேயே அந்த ஸ்மால் மிக்கி மவுஸ் பசிலை வந்து நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிடலாம். ஸோ இட் இஸ் இன் அ பிக் சைஸ். ஓகே, ஸோ அந்த பிக் சைஸில் இருக்கிற ஒரு பசிலை நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும்னா ஒருத்தரே பண்ணுறதா இருந்தால் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டூ தட் அண்ட் இட் வில் டேக் எ லாங் டைம் டு கம்ப்ளீட் தட் டாஸ்க் ஆல்சோ. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த பசில்ஸை பெரிய பிக் பசில்ஸை we can divide into many things. ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு பர்சன்ஸ்க்காக நம்ம அலாட் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த பார்ட்டை எடுத்து நீங்கள் பசில்ஸ் கண்டுபிடிங்க, இன்னொருத்தருக்கு இந்த பார்ட்டோட பசில்ஸை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு we can divide that work into many work. ஓகே, அந்த many works ஒவ்வொரு ஒர்க்குமே நம்ம ஒவ்வொரு பர்சன் கிட்ட கொடுத்துட்டு அட் அ டைம்ல எல்லாருமே பண்ணுவாங்க. ஸோ எல்லாரும் பண்ணி முடிச்ச பிறகு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பார்ட் ஆஃப் மிக்கி மவுஸை வந்து ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த பசில்ஸ்ல ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஃபைனலாக அது எல்லாமே நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது we will get a entire picture of that Mickey Mouse. ஓகே, இதுதான் decomposition. ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமை நம்ம சால்வ் பண்ணணும்னா it will find very difficult. அதை நான் டிவைட் பண்ணிட்டு சின்ன சின்ன ப்ராப்ளமாக தனியாக போட்டு அதை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு அதில் வர ரிசல்ட்டை நம்ம ஒன்றா அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா we will get a solution for the original problem here. So that is the meaning of decomposition here. So normally the problem have a structure. ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இல்லையா? So after this particular statement this has to come. So we can break the structure and divided into the smaller program. Okay, அந்த small program பண்ணிட்டு அதோட solutions எல்லாமே நம்ம combine பண்ணும்போது we'll find a solution for the big problems also. Do you understand that? So ஒருத்தரே ஒரு work பண்றது very difficult. கொஞ்சம் நிறைய பேர் சேர்ந்து அந்த work பண்ணோம்னா we can complete in a so quickly and we can find a good solution for that also. The next one is refinement. So what do you mean by refinement? So first in the decomposing la enna pandrom, we are dividing the problem into the sub problems here. So நம்ம sub problems நம்ம divide பண்ண பிறகு the next step is the refining the sub problems here. What do you mean by refining? The refining is nothing but it is also called as the abstract the sub problem. So abstraction enna, it take only the essential details, unnecessary details avoid பண்றது தான் abstraction here. நமக்கு சுருக்கி என்ன தேவையோ அதை மட்டும் எடுக்கிறது தான் வந்து abstraction. So that is also called as the refinement here. Each sub-problems can be expanded into more detailed steps. நம்ம எந்த ஒரு ப்ராப்ளமை எடுத்தாலும் அந்த ப்ராப்ளமை
ப்ராப்ளமை நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஸோ நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை. அது எவ்வளோ டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் ஃபைனலி நமக்கு அந்த ப்ராப்ளம் நமக்கு என்ன ரிசல்ட் தருது, தட் ரிசல்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ரிசல்ட்டுக்கு தேவையான எசென்ஷியல் ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் நமக்கு போதும். we can take that alone here. So each step can further expanded to still finer steps, that is called as the refinement here. So we take only the essential detail of the sub problems alone. We can also abstract the sub problems. We specify each sub problems by its input property and input output relation here. See, நம்ம ஒரு அல்காரிதமையோ ஒரு ப்ராப்ளமையோ we are dividing into many sub problem. அப்போ ஒவ்வொரு sub problemsலையும் we have a input and output. So obviously we have to specify the property of the input and input output relation. So எந்த ஒரு ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா we need inputs. ஓகே, இன்புட் கொடுத்தா தான் அந்த இன்புட்டை ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு தான் நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும். ஸோ அந்த இன்புட் எப்படி இருக்கணும், வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபார் தட், எவ்ரி திங் ஷுட் பி ஸ்பெசிஃபைட் ஈவன் ஃபார் தி சப் ப்ராப்ளம் ஆல்சோ. ஸோ இது என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது இது எல்லாமே நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன டைப் ஆஃப் இன்புட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, வாட் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் தட், தென் வாட் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் த இன்புட் அவுட்புட் ரிலேஷன்ஷிப், தட் அலோன் இஸ் எனஃப் ஃபார் த user here. So now how the problems are solved. So we don't want the details of how the sub problems are solved here. So sub problem divide பண்ணிட்டோம். ஸோ நம்ம பசில் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ நிறைய ஒரு 10 பீப்புளுக்கு நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பார்ட் ஆஃப் மிக்கி மவுஸை கொடுத்து அந்த பசில் நம்ம செட் பண்ண சொல்லிட்டோம். ஸோ அவங்க செட் பண்ண ரிசல்ட் மட்டும்தான் எனக்கு தேவை. அந்த பசில் அவங்க எப்படி செட் பண்ணாங்கன்றது இட் இஸ் நாட் நெசசரி ஃபார் மீ. ஸோ ஐ வாண்ட் ஒன்லி த ரிசல்ட். ஓகே, ஸோ அவங்க கரெக்டாக அதெல்லாம் செட் பண்ணியிருக்காங்களா பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ எப்படிலாம் இருக்கணும் மிக்கி மவுஸ் அந்த பார்ட்டில் கரெக்டாக செட் பண்ணியிருக்காங்களா, அது மட்டுமே எனக்கு போதும். அவங்க எப்படிலாம் செட் பண்ணாங்க, how many steps they have followed it, இது எல்லாமே எனக்கு unnecessary details. அதே தான் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். ஓகே, ஸோ நம்ம அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டீட்டெயில்டாக இருக்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் வேண்டாம், எது நெசசரியோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை மட்டும் நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் alone is enough for the sub problems. ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன கொடுத்துருப்போம், ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த இன்புட் அண்ட் இன்புட் அவுட்புட் ரிலேஷன் here. So consider one example here, school goers actions in the morning. So ஒரு ஸ்கூல் கோயரோட ஆக்ஷன் என்னவா இருக்கும், கெட் ரெடி ஃபார் த ஸ்கூல். ஸோ நம்ம எல்லாரும் ஸ்கூலுக்கு ரெடி ஆகும் போது எப்படிலாம் ரெடி ஆகும். ஸோ கெட் ரெடி ஃபார் த ஸ்கூல் இட்ஸ் அ நார்மல் குவைட் சென்டென்ஸ் here. பிஹைண்ட் திஸ் சென்டென்ஸ் மெனி ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா, ஸோ இது எல்லாமே நம்ம தனியாக ரிஃபைன் பண்ணியும் எழுதலாம். ஸோ we can decompose this action into smaller more manageable action steps. ஸோ கெட் ரெடி ஃபார் த ஸ்கூல்லையே நம்ம டீகம்போஸ் பண்ணலாம். டீகம்போஸ்னா என்னது, டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ என்ன ஒரு 3 actions டிவைட் பண்ணுறோம்னா, eat breakfast, put on clothes and leave home. ஸோ இதுதான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் 3 ஸ்டெப்ஸ். ஸோ நிறைய ஸ்டெப் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு 3 ஆக்ஷன்ஸை நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம். கெட் ரெடி ஃபார் த ஸ்கூலில் we have to follow these 3 steps. கண்டிப்பாக இந்த 3 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும். We have refined one action into detailed sequence of actions. Okay, so ஒவ்வொரு ஆக்ஷன்ஸும் நம்ம டீட்டெயில்டாகவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம், மோர் டீட்டெயில்டாகவும் நம்மளால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். These expansions can be repeated also. ஓகேங்களா, ஸோ நம்ம வந்து ரிஃபைன்மெண்ட் வந்து நாட் ஓன்லி இட் ஆல்வேஸ் ஹாவ் த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஸோ அது வந்து ஐட்டரேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம், சம்டைம்ஸ் இந்த ரிப்பீட்டேஷனாகவும் இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்கே சிம்பிளாக என்னன்னு சொல்லிட்டோம், ஈட் பிரேக்ஃபாஸ்ட், புட் ஆன் க்ளோத்ஸ், லீவ் ஹோம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து சப் ப்ராப்ளம்ஸ். இப்போ ஈட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு எடுத்தோம்னா அந்த சப் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்னலாம் பண்ணோம், என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் பண்ணலாம். ஸோ ஈட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் வி கேன் ஈட் இட்லி சாப்பிடலாம், ஈட் எக்ஸ், ஈட் பனானாஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் டேக்கன் பை த eat breakfast. Similarly, action put on clothes can be expanded. So put on clothes can be expanded as a put on blue dress, put on socks and shoes, wear ID cards. ஸோ இது எல்லாமே வந்து புட் ஆன் க்ளோத்ஸில் வரும். நம்ம சிம்பிளாக புட் ஆன் க்ளோத்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், பட் அதில் இந்த மாதிரி அந்த புட் ஆன் க்ளோத்ஸ்ன்ற ஆக்ஷனையே we can expanded like this. Similarly, leave home. So leave home நம்ம எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம், take a bicycle out and ride a bicycle away. ஸோ நம்ம சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு நம்ம சைக்கிளை ரைட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ do you understand that get ready for the schoolன்றது ஒரு ப்ராப்ளம். இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா 3 சப் ப்ராப்ளம்ஸை டிவைட் பண்ணலாம். என்ன 3 சப் ப்ராப்ளம்ஸாக எடுத்து நம்ம eat breakfast, put on clothes and
leaving home. In the three sub problems we can refine into the expanded form la நம்ம கொண்டு வரலாம். ஓகே, expanded form ல கொண்டு வரும்போது இதெல்லாம் நம்மளோட basic things அது எல்லாமே நம்ம கொடுத்திருக்கோம். ஓகே, so இதை இன்னும் more detailed ஆவும் நம்ம explain பண்ணலாம். That entire action of get ready for the school has been refined as eat breakfast la eat idlis, eat eggs, eat bananas. Okay, then put on clothes la put on blue dress, put on socks and shoes, wear ID card, leave home la take the bicycle out, ride the bicycle away. So நம்ம இத detailed refinement இங்க பண்ணிருக்கோம். இதையே நம்ம இன்னும் more detail ஆவும் பண்ணலாம், iterative வேலையும் பண்ணலாம். So always the refinement is not a sequence here. Sometimes based on the situation we have to decide whether it has to face some conditions or iterative. இப்போ நம்ம compositionல நிறைய control flow statements and iterations படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எப்போ அப்ளை பண்ணோம்? based on the situation of the problems. எந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் அப்ளை பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல we have to apply it. ஓகே, ஸோ ரிஃபைன்மெண்ட்டும் அதே மாதிரி தான். ஸோ நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் we have expanded it. அந்த decomposition பண்ணுறோம். decomposition பண்ணதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? we are just expanded in a detailed one. அது இன்னும் நம்ம ஃபைனல் ஸ்டெப்ஸாகவும் more detailed ஆகவும் we can able to expand it, and from that we can take only the important points alone. That is called as the refinement here. Okay, so அந்த refine பண்ணும்போதே நம்ம situationக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளோட statementsயும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். For example, so நம்ம when you feel hungry only you will eat. Okay, so that time when you feel hungry, if you like the particular dish you will eat that dish alone. You never eat all the dishes. So அம்மா பால் கொடுத்தாலும் நீங்க இந்த பால் குடிக்க மாட்டீங்க, எனக்கு இந்த டிஷ் வேணும், எனக்கு வந்து தோசை வேணும். So like that the students may demand. So children வந்து demand பண்ணுவாங்க, parents கிட்ட demand பண்ணுவாங்க, எனக்கு பசிக்குது பட் எனக்கு இந்த ஃபுட் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு you people will demand. Okay, so இது எல்லாமே conditions தான். அந்த food available இருந்தா நீங்க அதை சாப்பிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு conditionsல எடுத்துக்கலாம். Then similarly நம்ம put on clothes இருக்கு இல்லையா? So put on clothesல நம்ம school uniform have some patterns, no, some rules are there. So Wednesday னா ஒரு particular uniform போடணும், Monday to Fridayல except on Wednesday other color dress should be used. Okay, யூனிஃபார்ம்க்கு வேற காமன் கலர் இருக்கும் இல்லையா, அந்த கலர் ட்ரெஸ் வந்து நம்ம போடணும். இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ அங்கே கூட நம்ம ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம யோசிப்போம் இன்னைக்கு வெனஸ்டேவா, ஸோ நம்ம இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் யூனிஃபார்ம் போடணும், லைக் தட் வி வில் திங்க் நோ. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஏ கண்டிஷன்ஸ் இயர். ஸோ ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணும் போதே நம்ம டே டு டே லைஃப்லேயே வி ஆர் ஆல் டூயிங் ஆல் திஸ் காம்போசிஷன் அண்ட் டீகாம்போசிஷன் ஆல்சோ. சிமிலர்லி ஐட்டரேஷன் ஸ்டெப். ஐட்டரேஷன் என்னது? ரிப்பீட்டிங் த ஸ்டெப். ஸோ நம்ம ஈட்டிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்னோ தட் இஸ் அ குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தி ஐட்டரேஷன். ஸோ நம்ம ஒரு பிளேட்டில் இட்லி இருந்தால் அந்த இட்லி நம்ம தீர வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வில் ஜஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டே தான் இருப்போம். அது வந்து ரிப்பீட்டிங் த சேம் ஆக்ஷன்ஸ் ஹியர். ஸோ இந்த ரிஃபைன்மெண்ட்ல we can also use the all these things. Okay, we can refine the behavior which depends on the environment using the conditional and iterative statements. Do you understand? So eat breakfast. So eat breakfast என்ற ஒரு ஆக்ஷன்ல எப்படி நம்ம இந்த கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் ஐட்டரேட்டிவும் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். ஸோ eat breakfast. ஸோ இந்த சப் ப்ராப்ளம்ஸ்ல when you are going to use a conditional, how do you use? If hungry and idlis on the table means you can eat idlis. Okay, if you feel hungry and idlis are available now you can eat it, otherwise you cannot eat. Okay, so the condition true irundha we will eat, otherwise we will sit idle only. Similarly, if hungry and eggs on the table, eat eggs here. Do you understand? So refineல ஒரு action எடுத்து அந்த actionஐ நம்ம எப்படிலாம் explain பண்றோம், அது explanationலயே we have explained in the detailed one. டீடைல்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். அதில் நம்ம கண்டிஷன்ஸ் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் we can able to add the condition. So if hungry and bananas on the table na we can eat bananas here. So if hungry, if you don't feel hungry now you will not eat anything. அம்மா கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு எனக்கு பசிக்கலமா அப்படின்னு சொல்லி விட்டுடுவீங்க. ஓகே, ஸோ அதுதான் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் you will eat, otherwise you will not eat it. Similarly, put on clothes. So now for example, உங்களுக்கு வெனஸ்டேக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரெஸ் இருக்கா. ஸோ இஃப் வெனஸ்டேனா புட் ஆன் ப்ளூ ட்ரெஸ். ஸோ ப்ளூ ட்ரெஸ் தான் அவங்க வெனஸ்டே போடுற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஸோ அந்த ட்ரெஸ் போடுறோம். ஸோ எல்ஸ் புட் ஆன் ஒயிட் ட்ரெஸ் இயர். ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் படி வெனஸ்டே இருந்தால் ப்ளூ ட்ரெஸ் போடணும், அதர்வைஸ் தே ஷுட் வேர் தி ஒயிட் ட்ரெஸ் இயர். ஸோ நம்ம
செக் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ எவ்ரிடே இன்னைக்கு என்ன டே, இந்த யூனிஃபார்ம் போடணும் அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் த கண்டிஷன் இயர். சிமிலர்லி we have to put a socks and shoes and wear the ID card. Then leave a home, take a bicycle out, ride the bicycle away. இங்க கூட நம்ம ஒரு கண்டிஷன் வச்சுக்கலாம். ஸோ டேக் அ பைசைக்கிள் அவுட் எடுக்கும் போது நம்மளோட வீல் வந்து பஞ்சர் ஆயிருந்ததுன்னா you cannot ride. Okay, so you will seek a some other transport. So here also we can make a condition. So the concept is the refinement it cannot be the sequence. Based on the situation you can add the conditional statement as well as the iterative statements here. இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து conditional statement தான். So Wednesday இருந்தா இந்த dress இல்லனா வேற dress. So நமக்கு பசிக்கும் போது particular food item நமக்கு available இருந்தா சாப்பிடுறோம் இல்லனா சாப்பிடல. So இது எல்லாமே conditions தான். இத iterative எப்படி எழுதலாம்? For example, action eat idlis, it can be further refined as an iterative action. எப்படி இது iterative actions எழுத முடியும்? Eat idlis, put idlis on the plate, add chutney, while idli is in plate eat a bite of idli. Okay, so நம்ம first என்ன எடுக்கிறோம்? இட்லி எடுத்து பிளேட்ல வைக்கிறோம். We are adding a chutney here. So நம்ம அந்த இட்லியை வந்து சாப்பிட ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். So how long you will eat the idli? Till the idli is on the plate. So அந்த இட்லி ஃபுல்லா நீங்க சாப்பிட முடிக்கிற வரைக்கும் we will come do the same action. என்ன actions நம்ம பண்ணிட்டே இருப்போம்? ஒவ்வொரு பைட்டா நம்ம எடுத்து இட்லியை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கோம். This is the iterative statements here. So how get ready for a school is refined in a successive level. Okay, so you see that in this image you can see that. So the total gross நம்ம 3 actions are decompose பண்ணோம்ல. என்ன 3 actions are decompose பண்ணோம்? Eat breakfast, put on clothes and leave home. இது நம்ம 3 actions are decompose பண்ணோம். So after decompose we can refine into the detailed one and more detailed also. Okay, so detailed la eat idlis, eat eggs, eat bananas. இங்க வந்து நம்ம ரொம்ப explain பண்ணல. என்ன பண்றோம்ன்றதை explain பண்ணல. Just we have just expanded. என்னென்ன actions வந்து eat breakfastல பண்ணலாம்ன்றதை மட்டும் கொடுத்திருக்கோம். Similarly put on clothesல put on blue dress, put on socks and shoes, wear ID card. Then leave a home, take a bicycle out, ride the bicycle away here. More detail la we can put one example for idlis. Idlisல more detail இருக்கு. So இதுல நமக்கு essentially என்ன வேணுமோ அதை நாம எடுத்துக்கலாம். So unnecessary நமக்கு தேவையில்லாத we can leave it. Okay, abstraction means what? We can take only the necessary item. So ஒவ்வொரு sub problems it has a own input property and own input output relation and it perform the particular task also. So we don't want, as a user we don't want all this how it is executed. எப்படி அதை execute பண்ணது, எப்படி solve பண்றது நமக்கு தேவையில்லை. So நம்ம ஸ்கூலுக்கு ரெடி ஆயிட்டோமா அப்படின்றது தான் டீச்சர்ஸ் பார்ப்பாங்க. Then parent பாப்பாங்க. அதில் நம்ம எவ்வளோ steps follow பண்ணுறதை no one will watch it also. Okay, so here you can draw the flow chart for this also. Hungry and idli is on the table. So நமக்கு hungry feel பண்றோம், idli is available. This condition is true means you will proceed with the you will place idli on the table, that is you play on the plate and add chutney and idli is in plate. So நம்ம till நம்ம idli வந்து plateல இருக்கிற வரைக்கும் we will start to eat. So this will be continued. Do you understand that? Similarly eggs on the table now you will eat the egg. Otherwise you will see that banana is available there. Banana is available now you will eat a banana. Otherwise you will not eat anything here. Okay, this is the flow chart for the eat breakfast here. Do you understand that? So இதெல்ல ஒவ்வொரு கண்டிஷன் நம்ம செக் பண்றோம். கண்டிஷன் ட்ரூவா இருக்கும்போது it follows the true path. True path follow பண்ணிட்டு based on this flow, இந்த arrow flow எங்கெல்லாம் போகுது it just follows that. Idli in plate ன்றது this is iteration. இது எல்லாமே வந்து condition. Condition check பண்ணிட்டு true na it goes to the some path, false means it moves to the another path. So idli available இல்லையா, அப்போ false ஆகும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம எங்க மூவ் பண்ணுவோம்? Will move to the egg. Egg available இல்லனா will move to the banana. Banana available இல்லனா we will not eat anything here. அப்ப இது எல்லாமே வந்து condition. இங்க இது iteration act ஆகுது idli in plate. அந்த இட்லி நம்ம ஃபுல்லா சாப்பிட்டு கம்ப்ளீட் பண்றது தான் நமக்கு இங்க iteration act ஆகுது. Do you understand the concept here? So ஒரு complex problem we can divide into the smaller problems and we can explain these in expanded in the detailed one and more detailed also. So நீங்க எப்படிலாம் ஒரு problem solve பண்ணணுமோ like that we can able to solve that. Function. What do you mean by function here?
So the function is nothing but after algorithmic problem is decomposed into subproblems. Okay, so once number complex problem we are divided into the subproblem, then we can abstract that subproblem as a function here. So we can take that subproblem as a function here. So ரொம்ப டீடைல்டா இல்லாம அதுல நமக்கு என்னெல்லாம் தேவை, ஸோ என்ன கான்செப்ட் எல்லாம் நமக்கு எசென்ஷியலோ அந்த கான்செப்டை மட்டும் அந்த சப்ராப்ளம்ல எடுத்து அதை நம்ம ஃபங்க்ஷனாக கன்சிடர் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we will decompose into subproblem, then we'll abstract that subproblem as a function here. So a function is nothing but it is a sub algorithm. It is a sub algorithm. So அதுவும் ஒரு algorithm தான். So algorithmக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கோ the same property is applicable to the functions also. So this function also has a own input property and it also has a desired input output relation. Because எந்த ஒரு ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்றதுக்கு we need a input and its property and we have to produce the output also. So the main algorithm that is decomposed into the sub algorithm. Okay, that sub algorithm is called as a function here. So the main algorithm send a input to the function. So நம்ம என்ன work நம்ம பண்ணணும், main algorithm பண்ணணுமோ அதை வந்து function கிட்ட கொடுத்துருவோம். So as I told you earlier, so we have to make a big Mickey Mouse puzzle. So Mickey Mouse puzzle என்னால பண்ண முடியல. So since if it is I am the main program now, so என்னால பண்ண முடியாததை நான் இன்னொரு person கிட்ட கொடுக்குறேன். So நான் அந்த puzzles கொடுத்தா மட்டும்தான் they will perform that actions on my input. Okay, so நான் என்ன input கொடுக்குறேனோ அதில் அவங்களோட actions perform பண்ணிட்டு and they will give the output to me. Okay, and they will produce the output to the main program here. Okay, so அந்த output வந்து sub algorithmலேருந்து நம்ம இங்கே main algorithmக்கு return ஆகும். Do you understand the concept here? Then to use a function in the main algorithm, user need to know only the specification of the function. Okay, so நம்ம ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது யூசருக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் என்னெல்லாம் பண்ணுது, என்னெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுது, என்னெல்லாம் ப்ரொசீஜர் இருக்குது இது தேவையே இல்லை. ஸோ they need only the specification of an function. What is the specification? The input property and the desired input output relation here. That alone is enough. Okay, so user வந்து எப்படி இந்த function work ஆகுது, என்னென்ன ப்ரொசீஜர்லாம் ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்றது நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, get ready for the schoolன்றது நம்மளோட மெயின் அல்காரிதம். ஸோ அதுலேருந்து நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம். என்ன டிவைட் பண்ணுறோம்? eat breakfast, அதுக்கப்புறம் put on clothes and leaving home. இதெல்லாமே சப் அல்காரிதம். சப் அல்காரிதம் is called as a function. ஸோ அந்த ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனும் ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க் பண்ணும். பட் மெயினுக்கு வந்து யூசருக்கு வந்து அது எதுவுமே தேவையில்லை. ஸோ அந்த அல்காரிதம், அந்த பர்டிகுலர் சப் அல்காரிதம் என்ன ஆன்சர் ரிட்டர்ன் பண்ணுதோ தட் ஆன்சர் அலோன் இஸ் எனஃப் ஃபார் தி மெயின் ப்ரோக்ராம் இயர். ஸோ நான் பசில் மற்றவங்க கிட்ட கொடுத்து அதை அவங்க சால்வ் பண்ண உடனே அவங்க கொடுக்குற அவுட்புட் மட்டும்தான் எனக்கு வேணுமே தவிர அவங்க அதை எப்படி சால்வ் பண்ணாங்கன்றது எனக்கு அது தேவையில்லை. ஸோ the user must ensure that inputs passed to the function will satisfy the specified property. So we have to see that when you are giving an input now, so the main algorithm alone is giving an input no, so we have to see that whether we have given the correct property of the input. கரெக்டான ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் இன்புட் கொடுத்தா மட்டும்தான் we will get a desired output. ஓகேங்களா? ஸோ அது based on that we have to give that. So user of function need only to know what the function does and not how it is done by the function. ஸோ நமக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு நமக்கு ஆன்சர் ரிட்டர்ன் பண்ணுது, that alone is enough. We need not know how all these things are happen, how all these things are calculated. We don't want all these details here. So function என்ன பண்ணிருக்காங்க, அது என்ன அவுட்புட் கொடுத்தது, ஸோ பசில் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க, எந்த பார்ட் ஆஃப் பசில் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அந்த அவுட்புட் அது மட்டுமே எனக்கு போதும். ஸோ அவங்க எப்படி அந்த பசிலை சால்வ் பண்ணாங்க, எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணாங்கன்ற எனக்கு ப்ரொசீஜர் தேவையில்லை. Do you understand that? So the user need not know about the algorithm used to implement the function. It is a hidden from the user also. So user க்கு அந்த function எப்படி என்னென்ன steps யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க, this is also unnecessary for the user here. So user க்கு அது கூட தேவை இல்லை.
ஓகேங்களா. யூசருக்கு தேவையானது என்னது, ஒன்லி த அவுட்புட் இயர். ஸோ தே don't want to know that how the function is involved in that to solve the particular problem, what are the steps they have used to solve the problem. All these things are not necessary for the user here. Then algorithm used to implement a function may maintain its own variable. So ஒவ்வொரு sub algorithmமும் it has a own input and output ன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நம்ம இன்புட்டை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு we need a variable here. So every function has a own variable to store the inputs here. Okay, so அந்த input variables எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா it is a local variable only. It will be used only in the functions. Okay, outside the function it doesn't have any meaning at all. Do you understand that? So அது நமக்கு விசிபிளாகவும் இருக்காது. Then main algorithmல வந்து it will not use all the variables here. It use only the fewer variables. நம்ம நிறைய variables யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா it becomes a cluttered format. நமக்கு ஒரு ஃபார்மேட்டாகவே இருக்காது. ஓகேங்களா. ஸோ it use only the fewer variable alone. இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் அந்தந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு it will uses a particular variable and solve it, and it will send the result to the main algorithm here. Do you understand that? ஸோ ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமை நம்ம டிவைட் பண்ணி ஸ்மால் சப் ப்ராப்ளமாக கிரியேட் பண்ணுறோம். அந்த ஸ்மால் ப்ராப்ளம் தான் நமக்கு ஃபங்க்ஷன். ஓகேங்களா. ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ஒர்க் பண்ணுதுன்றது, எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்றது யூசருக்கு தேவையில்லை. அந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குற அவுட்புட்டை யாருக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும், மெயின் ப்ரோக்ராமுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும். தட் இஸ் அலோன் இஸ் எனஃப் ஹியர். ஓகே, ஸோ அந்த வேல்யூவை தான் நம்ம மெயின் ஃபங்க்ஷன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்புட்டை சென்ட் பண்ணும். அந்த ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன்ஸ் தி அவுட்புட் டு த மெயின் ஃபங்க்ஷன், தட் இஸ் மெயின் அல்காரிதம் ஹியர். So do you understand that? So one program here, that is one problem is given. Okay, so now consider the problem of testing whether triangle is a right angled given its three sides A, B, C. Okay, so நமக்கு right angle நம்ம find out பண்றதுக்கு we have that formula, no, Pythagoras theorem formula, C square equal to A square plus B square. Okay, so நம்ம இது இங்க என்ன பண்ணலாம்னா, இங்க என்ன சப் ப்ராப்ளம் நம்ம எடுக்கலாம்னா ஸ்கொயரை வந்து சப் ப்ராப்ளமா நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஸ்கொயர் என்ன பண்ணும், it finds the square for the each variable. So it multiply that particular number by twice here. Okay, so to find that square of y, so inputs இந்த ஸ்கொயர்ன்றது நமக்கு சப் ப்ராப்ளம். சப் ப்ராப்ளம் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ ஃபங்க்ஷன் here. ஸோ நேம் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஸ்கொயர். இங்கே என்ன இன்புட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், ஒரே ஒரு இன்புட் வேரியபிளை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ தட் y வேரியபிள் இஸ் given here. ஓகே, ஸோ இன்புட் இஸ் y. அவுட்புட் நமக்கு என்னவா வரும், y ஸ்கொயராக வரும். தட் இஸ் த அவுட்புட் here. So how do you construct that algorithm here? So always your function will be the black box. Black box means what? So it produces output to us. We need not know what is happening inside the functions here. நமக்கு என்னங்க நடக்குதுன்றது நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் ப்ரொடியூஸ் த அவுட்புட் டு us. தட் இஸ் alone is enough. ஸோ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னா we need to know the specification. ஸோ என்ன இன்புட் கொடுக்கணும், அந்த இன்புட்டுடைய ப்ராப்பர்ட்டி என்ன, that alone is enough for us. So right angled ABC. So what is the property here? The always the C should be greater than the A and it should be greater than equal to B here. நமக்கு ரிசல்ட் என்னவா வரும், நமக்கு C வேல்யூ A and B விட கிரேட்டராக இருந்ததுன்னா we will get a value C square equal to A square plus B square. Okay, so நமக்கு இந்த வேல்யூ சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா we will get a result true here. Otherwise we will get a false here. Do you understand? So C square equal to A square plus B square இருந்ததுன்னா it satisfy ஆச்சுன்னா that is a right angle triangle. Otherwise it is not a right angle triangle. So this is the specification for the right angle. So in the algorithm we are going to find it here. So we are going to find a square for the three variables here. So how many times the function is called here? 3 times the function is called square of C. So நம்ம square of C கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும், function square function call ஆகும். It finds the square for the C. Okay, then square A, again square A function will be called and it finds the square of the A, and square B will be called and it finds the square of B. So in the square of A was square of B, the function return ஆகிற வேல்யூவை ஆட் பண்ணிட்டு அந்த வேல்யூ இந்த ஸ்கொயர் ஆஃப் சியோட ஈக்குவலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணும். இஃப் இட் இஸ் equal we'll get the answer true here. Do you understand the concept here?
Is it clear, ma? So the function is nothing but it is a sub algorithm. It is a sub problem. So it will perform its own task. And the task perform பண்டதுக்கு we have to specify the input and its property here. So நம்ம இங்க என்ன input pass பண்றோம் பாத்தீங்களா, square a ன்னு கொடுக்கிறோம். இந்த square a ன்றது தான் இந்த while நமக்கு input assign ஆகும். So அதுக்கு வந்து இது find the square of that particular number. So the function உடைய specification, இதுதான் square function உடைய specification. This alone is enough for us. So இது எப்படி square கண்டுபிடிக்கிறது? What are the steps are involved in that? All these are unnecessary to us. நமக்கு அது தெரியணும்னு அவசியமா இல்ல. So only this specification is enough to us. Do you understand the concept here? Students, I hope you could have understand the concept of decomposition, refinement and function. With this concept, this chapter is completed. Kindly watch all the videos related to the chapter 7. Thank you.